Hi kids, how are you? Today we are going to talk about tongue twisters. Hoy vamos a hablar acerca de los trabalenguas, que nos ayudan un montón para lograr fluency, que podamos ser más fluidos en inglés. La regla básica y más importante es no enfocarnos en la velocidad. No hay que decirlo rápido, sino lento pero fluido. Ready? Go! Billy blows big blue bubbles. Billy blows big blue bubbles. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. A big black bat beat a big black bear, made a big black bear bleed blood. She sells seashells by the seashore. Swam over the sea, swim, swam, swim. Swan, swam back again. Well, swam, swam. Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. Betty Butter bought some butter, but she says this butter is bitter. Two toads totally tired, trying to trot to Tedbury. Two toads totally tired, trying to trot to Tedbury. Importante, no frustrarse, repetirlos las veces que podamos y cuanto más lo practiquemos, más fácil nos va a salir. Espero que se hayan divertido y nos vemos en el próximo video. Bye bye, see you.